Hello children. Hello children, how are you all? Shall we start our social science class? Take your social science book, all of you. Open your book. Turn to the page number 253. Turn to the page 253. In the previous class, we have completed a lesson from geography, biosphere lesson. Is a very easy lesson and very interesting lesson. Is no? So I hope you all understood that lesson. Is no? Have you completed your classwork that day? I did not give you homework. Is no? Only classwork was given. Have you completed your classwork? Very good. Today we are going to start a new lesson from civics. From civics we are going to start a new lesson. Already we have completed 2 lessons in civics. Is that no? Today we are going to start a new lesson, that is Unit 3. Unit 3, Human Rights, Manida Urimegal. Okay. So the human rights, மனித உரிமைகள்னா என்னது? நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம அம்மா அப்பா செய்கிற டியூட்டியை வந்து என்ன செய்வோம். அதே போல் நமக்கு என்ன ரைட்ஸ்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்குது, நம்ம சாப்பிட்லாம், நம்ம நம்ம ஃப்ரீடமாக இருக்கலாம் நம்ம வீட்டில். எஸ்ஆர்னோ நம்மளுடைய நமக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆல் ஆர் ரைட்ஸ். எஸ்ஆர்னோ லைக் தட் அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ இட் ஹேஸ் சம் டியூட்டிஸ். நம்மளுடைய கடமைகளும் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் வி ஹாவ் டு யூஸ் சம் ரைட்ஸ். நம்ம வந்து நமக்கு உரிமைகளும் இருக்குது, நம்ம அதை என்ன செஞ்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இன் இன்ட்ரோடக்ஷன் வாட் இஸ் கிவன் யூ see that the on 7th June 1893, while a person was on his way to Pretoria in South Africa, a white man objected the person's presence of a non-white man in a first-class carriage, and the person was ordered to move to a van compartment at the end of the train. The man who had the first-class ticket refused to leave and was thrown off the train at Pietermaritzburg. Okay, shivering in the winter night in the waiting room of the station changed the course of his life. He took up the fight against racial oppression. The spirit of active non-violence started from that moment. Okay, Mahatma Gandhi made the momentous decision to stay on in South Africa and fight racial discrimination against the Indians. Okay, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா பிளாக்ஸு அந்த லோ கிளாஸு ஹை கிளாஸ் அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க. அப்போ அந்த ஒரு பர்சன், ஓகே, அவர் மகாத்மா காந்தி இருக்கிறப்போ வந்து அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, நீ வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவரை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாரு, ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரை வந்து இது பண்ணிட்டார். அப்போ அவர் வந்து அந்த அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து அவருக்கு என்னாச்சு, அந்த தீண்டாமை வேறுபாடை வந்து நீக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்தியனில் வந்து எதுவும் வேறுபாடு நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து முற்றிலும் நீக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாட்டை வந்து ஏற்படுத்துச்சு. அவுட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரகிள் எமர்ஜ்டு ஹிஸ் யூனிக் வே ஆஃப் ப்ரொடெஸ்ட் நான் வயலன்ஸ் சத்தியாகிரகா. அதனால தான் அவர் வந்து சத்தியாகிரகா அப்படிங்கிறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இந்தியாவில். As a human being, Gandhi had all the rights to travel in the first class compartment, but he was discriminated because of his skin color. அந்த காந்திக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா தகுதியுமே இருந்துச்சு. ஆனால் அவர் வந்து எப்படி இருந்தார், கொஞ்சம் கலர், அவரோட ஸ்கின் கலர் வந்து பிளாக்காக இருந்துச்சு. அதனால் அவரை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வெளியேற்றிட்டாங்க. ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் கலர், இட் இஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரேஸ், ஜெண்டர், பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், காஸ்ட், ரிலீஜியன் அண்ட் ஸோ ஆன். அதாவது தீண்டாமை வேறுபாடுங்கிறது நமக்கு வந்து கலரை பொறுத்து இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து ஜெண்டரை பார்க்காங்க, மேலா ஃபீமேலா, சில இடங்களில் வந்து மேல் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேறுபாடு, காஸ்ட்டு, ரிலீஜியன், இது எல்லாமே இருக்குது. அது எல்லாமே நீக்கணும் அப்படின்னு வந்து காந்தி வந்து நிறையா போராட்டம் பண்ணார். ஓகே, டியூ டு திஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பீப்புள் ஆர் ப்ராகிபிட்டட் ஃப்ரம் என்ஜாயிங் தேர் பேசிஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ். அதனால் எல்லா ஹியூமன்ஸுமே அவங்களுடைய ரைட்ஸை வந்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ். Okay, so what are human rights? What are human rights? The UNO defines human rights as the right inherent to all human beings regardless of race, gender, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. Everyone is entitled to these rights without discrimination. The human rights வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானது.
எல்லா இனத்தவருக்கும், எல்லா மதத்தவருக்கும், எல்லா மொழி பேசுகிறவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஃபீமேல் மேல் எல்லாருக்குமே இது வந்து பொதுவானது. இதில் வந்து வேறுபாடே கிடையாது. ஓகே. அண்ட் எவ்ரி இயர் வி செலிப்ரேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே on 10th December. Okay, 10th coming month, 10th December. Okay, 10 also we have to celebrate Human Rights Day. Okay, so and the same time October 24 is UNO Day. Okay, United Nation. Okay, United Nation Organization. So the October 24 is the UNO Day. Okay, so the history of human rights has roots in all the great events of the world, and it has sustained the struggle for freedom and equality everywhere. The United Nations Organization was formed on 24th October 1945 after the Second World War. Okay, Second World War எப்போ முடிஞ்சுன்னா 1945. அதுக்கப்புறம் தான் என்னது உருவாச்சு? UNO, United Nation Organization, எல்லா நாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. It proposed to deal with the consequence of war and to prevent such happenings in the future. அதுக்கப்புறம் வார் நடக்காமல் இருக்க மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் UNO. ஓகே. The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, has played a crucial role in promoting human rights. Okay, so the human rights is very important to all the humans, not only the particular gender people or particular language people, not only particular religion people. It is equal to all. Got it? Then Universal Declaration of Human Rights, UDHR. The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. It was drafted by the representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. The Universal Declaration, the human rights வந்து ஒரே இடத்துலேருந்து உருவாக்கப்பட்டதில்லை. நிறைய நாடுகளில் வந்து லீகலாக கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்டு, அதாவது நிறைய நாடுகளில் இருக்கிற கல்ச்சுரலை பேஸ் பண்ணி அப்புறம் அவங்க லீகலாக உருவாக்கப்பட்டது. எல்லா இந்த வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா ரீஜியன்ஸ் நிறைய பகுதிகளில் இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் உருவாக்கப்பட்டது ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஓகே. அண்ட் the declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris, okay, on 10th December 1948. Okay, இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணது 10th December 1948. Got it? And there are 30 articles are there in the Universal Declaration of Human Rights, and it guarantees freedom of expression as well as civil, political freedom of expression and social, economic, cultural rights. So many types of rights are there. Okay, social, economic and cultural rights, civil and political rights, like that many rights are there in the human rights, as all people are born free and equal. Okay, பிறக்கிற எல்லா மனிதர்களுமே ஃப்ரீயாக பிறக்கிறாங்க, அதாவது சுதந்திரம் இருக்கு அவங்களுக்கு, அவங்க எல்லாருமே ஈக்குவல். ஓகே. Social, economic and cultural rights. Social, economic and cultural rights are integral part of the human rights law that was developed due to the aftermath of World War II. ஓகே, இந்த வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் வந்து மக்களுக்கு வந்து சோஷியலாக, எக்கனாமிக் லெவலில், கல்ச்சுரலில் வந்து நிறையா உரிமைகள் வந்து கிடச்சிச்சு. Okay, so social rights are necessary for full participation in the society. Economic rights guarantee every person to have conditions under which they are able to meet their needs. ஸோ இந்த சோஷியல் ரைட்ஸ் மூலமாக வந்து இந்த எல்லாருமே அந்த சொசைட்டியில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எதானோ அதுக்காக வந்து இந்த சோஷியல் ரைட்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. எக்கனாமிக் ரைட்ஸ்னால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வந்து ஒவ்வொரு, அதாவது அவங்களுக்குரிய தகுதிகள், அவங்களுக்கு தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்குரிய தகுதிகள் இருக்கிறா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் எக்கனாமிக் ரைட்ஸ். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர் ஆர் பார்ட் ஆஃப் எ ரேஞ்ச் of legal principles through which economic equality and freedom are preserved in a state. Okay, and the cultural rights are human rights that aim at assuring the enjoyment of culture. Okay, இந்த கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் எதுக்காக உருவாக்கப்படும், நம்ம கல்ச்சரை வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ். Okay, and the components of the cultural rights are equality, human dignity and non-discrimination. Okay, so these are the components of the
cultural rights. Okay, and the next rights is civil and political rights. Civil and political rights. Civil and political rights protect an individual's freedom from infringement by the government, social organization and private individuals. Okay, civil and political rights தனிப்பட்ட உரிமை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உரிமை இருக்கும். எதானோ that is these rights ensure one's ability to participate in the civil and political life of the society and state. இந்த பொலிட்டிக்கலாக நம்ம அரசியல்லையும் நம்ம வந்து தனி சுதந்திரம் இருக்குது. நம்ம எதுலனாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், எதுலனாலும் போட்டியிடலாம். எதானோ ஸோ தட் இஸ் த சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் rights. Okay, so the term civil rights refers to the basic rights afforded by laws of government to every person regardless of race, nationality, color, gender, age, religion. Okay, யாராக இருந்தாலும் எல்லாருமே என்னது சேம், எல்லாருமே அந்த கல்ச்சுரல் ரைட்ஸை வந்து என்ன செய்யலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணலாம். எஸ்ஆனோ ஸோ லைக் தட் சிவில் ரைட்ஸ் ஆல்சோ த பேசிக் ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களுக்கு வந்து தனியானது, அதான் சிவில் ரைட்ஸ். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ்னால் politically, okay, the administration of a government, they are given to citizens by law. So எல்லாருமே ஒவ்வொரு குடிமகன்கள், எதான குடிமக்கள். So these rights give power to the citizens to participate either directly or indirectly in the administration. நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தங்களையும் சூஸ் பண்ணுவோம், எதான நம்ம எலெக்ட் பண்ணுறோம். அவங்க இன்டைரக்டாக நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் president வந்து இன்டைரக்டாக சூஸ் பண்ணுறோம். எஸ்ஆனோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ். எஸ்ஆனோ ஸோ லைக் தட் வி ஒன்லி elect our the people, rulers. எஸ்ஆனோ ஸோ தட் இஸ் கால்டு த பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் இந்தியா. ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை உரிமைகள். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்? அடிப்படை உரிமைகள் ஆர் ரெக்கார்ட் ஃபார் ஆல் த round development of a human being. They make the life of people meaningful by giving them rights. ஓகே, அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய லைஃப்பையும் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஆக்குறது. ஸோ லைக் ஸ்பீச் அண்ட் டு லிவ் இன் அன் ஏரியா டு தேர் சாய்ஸ். எந்த இடத்துலனாலும் எந்த மக்கள்னாலும் குடியிருக்கலாம், அதற்கு தடையே கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய வெளிப்பாடுகளை என்ன செய்யலாம், பேசலாம். ஸ்பீச்சுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, அதே போல் நிறைய நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. எஸ்ஆனோ ஸோ that is, so some of the fundamental rights are given. You see there, these all are the fundamental rights. Okay, so right to equality is the first fundamental rights, and right to freedom, right against exploitation, right to freedom of conscience and religion, cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. So these all are the fundamental rights. What are they? Read with me all of you one time. Are you reading? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of conscience and religion, cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. Okay, so these all are the rights are given. Okay, so the first one is right to equality. Open page number 255. Page number 255. You see that right to equality. From the word you know that right to equality means எல்லாரும் என்னது சமம். See the picture. Share your views about this picture. First picture பார்த்தது உனக்கு என்ன தெரியுது? எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. நிறையா அந்த புவர் பீப்புளுக்கும் மிடில் கிளாஸுக்கும் ஹை கிளாஸுக்கும் ஈவனாக கொடுக்குறப்போ அது என்ன ஆகுது, லோ கிளாஸ் வந்து அவங்களால வந்து அவங்களுடைய மற்றவங்கள வந்து ரீச் பண்ண முடியல. ஆனால் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருங்க. செகண்ட் பிக்சரில் பாரு, புவர் பீப்புளுக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க, சமமாக பார்த்துட்ருக்காங்க. எஸ்ஆனோ ஸோ லைக் தட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா. சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம். அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லா. ஓகே, பாதுகாப்பும் வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலானது. ப்ராகிபிஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன், காஸ்ட், ரேசஸ், ஜெண்டர் ஆஃப் place of birth is offensive and one can seek justice from
கோட். எல்லாருமே ஒன்று, எந்த வேறுபாடுமே என்ன செய்யக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது. ரிலீஜியனோ, காஸ்டா, ரேஸோ, ஜெண்டரோ, எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே பார்க்கக்கூடாது. தட் இஸ் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே. And second one is right to freedom. 6 different types of freedom are mentioned in the Constitution. What are they? Page number 256. All of you take page number 256. Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations and unions, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to move freely throughout the territory of India, then freedom to practice any profession and carry on any occupation, trade or business. எல்லாருமே சுதந்திரமாக பேசலாம், அவங்களோட வெளிப்பாடுகளை வந்து வெளிப்படுத்தலாம், அவங்க எங்கேனாலும் என்ன செய்யலாம், அசம்பிள் ஆகலாம், அசோசியேஷனை மேக் பண்ணலாம், அவங்க வந்து எங்கேனாலும் என்ன செய்யலாம், செட்டில் ஆகலாம், எந்த டெரிட்டரினாலும் போகலாம், இந்தியாவிலேருந்து எந்த வேலைனாலும் செய்யலாம், எந்த வியாபாரனாலும் செய்யலாம். இஸ் ஆர் நோன். ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த ஃப்ரீடம், ரைட் டு ஃப்ரீடம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் right against exploitation. Okay, it is against the law to employ children below 14 years. 14 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை என்ன செய்யக்கூடாது, வேலைக்கு உட்படுத்தக்கூடாது. அவங்க எல்லாமே படிக்கணும். இன் மைன்ஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆர் அதர் ஆக்குபேஷன். அப்படி வேலை பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து குற்றம். ஓகே. ஸோ நெய்தர் கான்ட்ராக்டர் நார் அன் எம்ப்ளாயர் கேன் ஃபோர்ஸ் அ ஒர்க்கர் டு டூ எ ஜாப் அகைன்ஸ்ட் தேர் வில். ஓகே. யாருமே என்ன செய்யக்கூடாது, 14 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது. ஓகே. தட் இஸ். And next one is right to freedom of conscience and religion. The right gives the citizens freedom to follow and practice a religion of their choice. All citizens have the freedom of conscience or ideas. நிறைய ரிலீஜியன் இருக்குது, ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கள என்ன செய்யலாம், அவங்க ஃபாலோ பண்ணி போடலாம், அவங்க என்னெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சாய்ஸ். ஓகே. ஸோ த சிட்டிசன்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் ஃப்ரீடம் டு ஃபாலோ தேர் ஓன் வேஸ் ஃபார் ப்ராக்டிஸிங் எனி ரிலிஜியன். ஓகே. எந்த மதத்தினாலும் என்ன செய்யலாம், அவங்க பின்பற்றலாம். தட் இஸ் தேர் ரைட்ஸ். காட் இட். தென் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ். த Constitution gives us the right to preserve, protect and promote culture. We have the right to open schools. Association நம்ம என்ன செய்யலாம், ஸ்கூல் திறக்கலாம், யாருனாலும் அசோசியேஷனை மேக் பண்ணலாம். சொசைட்டிஸ் டு ப்ரிசர்வ் அண்ட் ப்ரொமோட் அவர் ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர். அது மூலமாக நம்ம வந்து கல்ச்சர் என்ன செய்யணும், குழந்தைங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், டீச் பண்ணலாம். சிமிலர்லி a group of people may open a school for imparting religious education to children. The government also promotes such activities by giving grants. However, such institution cannot deny admission to anyone based on their caste, color, creed or even religion. எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுமே அந்த காஸ்ட்டை வச்சோ, அவங்களுடைய கலரை வச்சோ, அவங்களுடைய பணத்தை வச்சோ என்ன செய்யாது, அட்மிஷன் போடாது. எவ்ரிபடி கேன் admit it to any school. Is that no? They can study in any schools. Okay, their rights. That is cultural and educational rights. And right to constitutional remedies. Fundamental rights are guaranteed by the Constitution. Is on fundamental rights, fundamental duties, all the laws, every acts are there in the Constitution. Is on. So by this right, a person can adopt constitutional means and approach a court if he is denied the fundamental rights. Okay, fundamental அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து கோர்ட்டில் என்ன செய்யலாம், அப்பீல் பண்ணலாம். The court then issues orders which are called writs to the government to restore the rights to the citizen. The constitutional remedies put to right anything which may be wrong in terms of the Constitution. The right therefore protects and safeguards of all other rights. Okay, so we can enjoy our rights. Got it? Fundamental duties. So at this we have to enjoy our fundamental rights. At the same time we have some fundamental duties. அடிப்படை கடமைகளும் இருக்கு. Okay, book page number 257. These are in the form of duties and responsibility of citizens. The original constitution which came into force with effect from 26th January 1950 did not contain fundamental duties.
Okay, so the constitution came into force on 26th January 1950. That's why we celebrate every year 26th January as Republic Day. Okay, so what are the fundamental rights or duties are given? You see there, respect for the constitution and its ideals and institution, the national flag and the national anthem. National flag, national anthem, government, the constitution எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யணும், அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டு ஃபாலோ அண்ட் செரிஷ் த நோபல் ஐடியல்ஸ் விச் இன்ஸ்போர்ட் அவர் நேஷனல் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம். நம்மளோட ஃப்ரீடத்திற்காக நம்ம வந்து குறிக்கோளுக்காக நமக்காக நிறைய பேர் என்ன செஞ்சாங்க, மறிச்சாங்க. இதனால் அவங்களெல்லாம் என்ன செய்யணும், நினைவு கூறணும். Then to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. நம்ம இந்தியாவுடைய இறையாண்மை தன்மையை, ஒற்றுமையை, நேர்மையை என்ன செய்யணும், பாதுகாக்கணும். டு டிஃபெண்ட் மீன்ஸ் பாதுகாப்பு. த கண்ட்ரி அண்ட் த ரெண்டர் நேஷனல் சர்வீஸ் வென் கால்ட் அப்பான் டு ஸோ. ஓகே, நம்ம கண்ட்ரி பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன டியூட்டினாலும் என்ன செய்யலாம். டு ப்ரொமோட் ஹார்மனி. Harmony means the agreement, okay, and spirit of common brotherhood amongst all the people. எல்லா மனிதர்களுடைய என்ன செய்யணும், சகோதரத்துவத்தோட பழகணும். அது எந்த நம்ம மொழியை பார்க்கக்கூடாது, நம்ம வந்து எந்த மதத்தையும் பார்க்கக்கூடாது, எந்த வேறுபாடுகளையும் பார்க்காம எல்லாருக்கூடையும் சகோதரத்துவமாக பழகணும். டு வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ் த ரிச் ஹெரிட்டேஜ், மரபுரிமை ஆஃப் அவர் கம்போசிட் கல்ச்சர். டு ப்ரொடக்ட் த and improve the natural environment including forest, lake, rivers. These all should be protected by us. Okay, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and to abjure from violence. நம்மளுடைய பொது சொத்துக்களை என்ன செய்யணும், பஸ் ஸ்டாண்டு, பஸ் ஸ்டாப், நிறைய பொது சொத்து இருக்குது, பில்டிங்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யணும், பாதுகாக்கப்படணும். ஸோ லைக் தட் டு ஸ்ட்ரைவ் towards excellence in all spheres of individuals and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. To provide opportunities for education by the parent and guardian to their children born up to the age of 14. At least 14 age வரையாவது குழந்தைகள் என்ன செய்யணும், படிக்க வைக்கணும். So like that our government provided many rights as well as they have given some fundamental duties also. We have to do our duties and we have to enjoy our rights also. Okay, so till fundamental duties we have completed today. We will start the National Human Rights Commission from tomorrow. Got it? Shall we write the classwork? Take your classwork note, all of you. Take your classwork note, all of you. What is human rights? What is human rights? Write fast. What is human rights? The UNO defines human rights as the right inherent to all human beings regardless of race, gender, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. Everyone is entitled to these rights without discrimination. Write fast, all of you. Without mistake you have to write. And the next question is write fast. Okay, there are 5 are there, you have to write fast. What are the fundamental rights? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of conscience and religion, cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. Write fast, all of you.
What are the child rights defined by the UNO? Right to life, right to family environment, right to education, right to benefit from social security, right against sexual exploitation, right against sale or trafficking, right against other forms of exploitation like child labor. Right fast, all of you. Write a short note on the right to constitutional remedies. Fundamental rights are guaranteed by the Constitution. By this right, a person can adopt constitutional means and approach a court if he is denied the fundamental rights. The court then issues orders which are called writs to the government to restore the rights to the citizen. The constitutional remedies put to right anything which may be wrong in terms of the Constitution. This right therefore protects and safeguards all other rights. Define BOXO. It protects children from sexual exploitation and abuse when they are forced or persuaded to take part in sexual activities physically or mentally. Many questions are there in the classwork, so today you have no homework. Okay, finish your classwork properly. You have no homework, finish your classwork properly. Write neatly and finish all the questions. Okay, we will see tomorrow.